Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita teruskan kita punya tutorial week 15 first hour, which is the new subtopic 6.3 Chatelier principle. So what you will learn in this subtopic, the first one is the Chatelier principle, and then the factor affecting the equilibrium. So we have three factors affecting the equilibrium. The first one is concentration. Number two is the pressure and volume. Why pressure and volume is one factor? Because pressure increase, volume will decrease. Ni based on the Boyle's law, chapter 5.1. The third is the temperature. So we have three factors affecting the equilibrium for the system. Kenapa medium tak kira catalyst as the fourth factor? Because catalyst has no effect on the equilibrium for the system. Dia tak akan memberi kesan kepada keseimbangan bagi sesuatu sistem. Okay, kita ada tiga faktor sebenarnya. So why catalyst not affect the system, the equilibrium system? So kita akan bincang nanti dalam satu topik ni. Kita teruskan kita punya Chatelier principle. What is mean by the Chatelier principle? When a chemical system is disturbed, it will reattain the equilibrium by undergoing a net reaction that reduce the effect on the disturbance. So, kena faham bila sesuatu sistem kimia yang dah seimbang dah, tapi kita ganggu sistem tersebut. So, adakah sistem tu akan biarkan je gangguan tu? Tidak. So, sistem tersebut reattain, akan mengekalkan equilibrium by undergoing a net reaction. Kenapa dia akan lakukan a net reaction? To reduce the effect of the disturbance. Untuk mengurangkan kesan gangguan. Contoh macam awak lah kalau kena kacau. So takkan awak nak biar je kena kacau kan? Mesti awak akan buat sesuatu untuk mengekalkan keseimbangan awak. Sebagai contoh, awak sekarang ni tengah berdiri dalam keadaan yang seimbang. Awak tengah berdiri dalam keadaan seimbang. Saya tolak awak daripada arah kiri. Kiri. Oh, ni kanan daripada arah kanan. So, dah awak akan biar je diri awak tu terbalik ke arah kiri tu. So, awak akan reattain keseimbangan awak dengan cara menolak ke arah kanan semula untuk kekalkan keseimbangan. Betul? Sama juga dengan sistem kimia kita. Okey. So, kita punya 3 common disturbance. Kita ada 3 jenis gangguan bagi sistem kimia. Okey? Kita ada 3 disturbance for the equilibrium system. The first one is the change in concentration. So when we change the concentration, so it will affect the equilibrium for the system. Bila kita ubah kepekatan, so dia akan mengganggu keseimbangan. Betul? So macam mana nak betulkan balik semula gangguan tersebut? So kita akan tengoklah how the system will respond to the disturbance. Yang kedua kita ada change in pressure. So change in pressure pun adalah salah satu gangguan yang kita lakukan kepada sistem. Change in pressure ni automatically will cause the change in volume because pressure increase, volume will decrease or vice versa. By addition, the inert gas at constant pressure and constant volume. So sebenarnya change in pressure ni ada banyak condition dia. Yang ketiga kita ada change in temperature. Gangguan kita, contoh kita change in temperature. Kita ubah suhu dia sama kita panaskan ataupun kita sejukkan. Macam awak lah. Kalau saya jemur tengah panas, adakah awak akan biar diri awak panas? Kalau saya letak awak dalam tisu, adakah awak akan biarkan diri awak akan sejuk? Tak kan? So, sistem awak akan cuba melawan gangguan tersebut. Panas dengan sejuk. Okey. Yang pertama kita tengok effect of factors on a system at equilibrium. The first factor is the concentration. What happen when the system at equilibrium? Kita masih faham sistem itu sekarang ni dalam keadaan keseimbangan. Kita yang ganggu dia, kita disturb by concentration. So if the concentration increase, so the system will react to consume some of it. Dia akan bertindak balas untuk menggunakan concentration tersebut. But if the system decrease, if the concentration decrease, the system will react to produce some of it. Betul tak? So, ada dua kemungkinan lah. Sama ada dia akan consume atau produce. Consume ni maksudnya digunakan. React to use some of it. Yang ni pula react to produce some of it.
Okey, as example, sebagai contoh, katakanlah saya ada satu sistem which is A react with B, produce C and D. So, C and D reacting to produce A and B. Dekat sini kan reversible arrow showing that the system at equilibrium. So, A, B, C and D are at equilibrium. Okey. So, apakah yang kita akan lakukan? Dah equilibrium ni dah seimbang dah. Kita disturb the system. Let's say lah saya disturb the system dengan cara increase the concentration of A. Saya tingkatkan kepekatan A. Tadi sistem dah seimbang, tapi saya disturb the system by increase the concentration. So what happened to the system? The system will react to consume of it. So maksudnya system will react. A will react with B to consume the A that added to the system. Betul tak? Saya dah tingkatkan kepekatan bagi A. So A ni akan buat apa? Dia akan consume to decrease the concentration of A. Betul? So what happened? So dia akan shift to the right to form more C and D. Kalau tengok sini, saya dah buat dia punya summary. If the concentration of reactant increase, tak semestinya saya increase the concentration of A. Increase the concentration of reactant here can be increased in A or increased in B. But the net reaction are same. Sebab apa? Sebab A and B are reactants. So, if we increase the concentration of A, so the system will shift to the right. Kenapa shift to the right? Sebab dia nak balancekan tadi. So, what happened to the concentration of reactant will decrease. So, concentration of product will increase. Okay, same for the increased concentration of B. The effect will shift to the right, same as the A. So, reactant will decrease, product will increase. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya buat pula, contoh yang kedua, condition kedua, cuba tengok dalam awak punya table ni. The second condition, if we decrease the concentration of the reactant. Kita kurangkan kepekatan reactant. So, the concentration of A or B, tak kisahlah mana-mana. Kita kurangkan. So, dah berkurangan dah bahagian A awak ni. So, what happen? A ni dah berkurang. So, maksudnya C dengan D akan react to produce more A. Betul? That's why lah system shift to the left. Kenapa shift to the left? Sebab C dengan D ni nak meningkatkan semula kepekatan A yang dah dikurangkan. So, the concentration of reactant will increase. Concentration of the product will decrease. Okay, next, what happened when we disturb the part of the product? Kali ni kita disturb dengan cara kita buat pada bahagian produk kita, iaitu increase the concentration of the product. So, let's say lah kita increase the product. Contoh saya increase the concentration of C. So, kalau increase the concentration of D, maksudnya bahagian kanan awak ni, D pula C, increase the concentration of C. So, on the right side ada kepekatan yang tinggi. So, adakah dia akan biarkan kepekatan yang tinggi pada bahagian kanan ni? Tidak. Sistem awak tak akan biarkan concentration of C ni increase. So, dia akan kurangkan kepekatan C. Macam mana nak kurangkan kepekatan C awak ni? Dia akan reduce the concentration of product by shift to the left. Dia akan shift to the left. So, what happen? Concentration of the reactant, which is A and B, will increase, while the concentration of product will decrease until the equilibrium is achieved. Okay, the next disturbance, masih lagi concentration. Kita masih lagi disturb on part of the concentration, but this time concentration of the product is decrease. Kita kurangkan kepekatan produk kita. So, sama ada C atau D, tak kisahlah mana-mana. Contoh saya ambil concentration of D is decreased. So, what happened? On the right side awak ni, kepekatan dah berkurang.
So, sistem mesti akan tingkatkan semula kepekatan tersebut. Betul? The system will increase the concentration of the product. So, how to increase the concentration of product? Okay, so A and B will react to form more D. Dia akan, A dan B akan bertindak balas untuk membentuk D supaya kepekatan D awak ni meningkat. That's why lah the system will shift to the right. What happened to the concentration of the reactant? The concentration of reactant, which is A and B, will decrease because A and B reacting to produce more product, iaitu C and D. Boleh? Madam tak terangkan dalam slide ni how to explain sebab dalam nota waktu dah ada ayat untuk explain. The sentence how to explain for the disturbance awak boleh tengok daripada nota kuliah. Boleh? Okay, the next. The value of K remain unchanged. So untuk empat-empat kes ni, increase or decrease concentration of the reactant, increase or decrease the concentration of the product will not change the value of the K. K remain unchanged. What is mean by the K? K is the equilibrium constant. Sama ada Kc or Kp. Kedua-dua nilai Kc and Kp masih lagi sama selepas dan sebelum disturbance dilakukan. Okay? Yang penting dia achieve the equilibrium. Alright, as example, we have PCl3 gases and chlorine gas in equilibrium with the product PCl5 gases. So let's say the disturbance, we add some when concentration of PCl3 is increased. Katakanlah the disturbance for the system saya increase the concentration of the PCl3. So what happened to the system? So concentration pada bahagian kiri awak dah banyak kan? Pada bahagian kiri kita ni ada concentration yang tinggi. Sebab apa? Sebab saya increase the concentration of PCl3. So what happened to the system? System will shift to the right. Dia akan kurangkan kepekatan PCl3 yang banyak pada bahagian kiri ni menghasilkan lebih banyak PCl5. So dia akan system will shift to the right. Untuk apa? To reduce the concentration of PCl3. Thus, concentration of PCl3 and concentration of Cl2 is decreased, berkurangan. Kenapa concentration of reactant berkurangan? Sebab more reactant akan consume to produce more product. And concentration of PCl5 is increased. Why PCl5 increase? Because more PCl5 is formed. Boleh? Okay, so kita habis untuk first factor affecting the equilibrium, which is the concentration of reactant or concentration of the product.